Wanyama, give us what is Aga Khan? Okay. Aga Khan is a development network that entails different pillars. I represent one of the facilities in the health social pillar, and hence the Aga Khan Hospital Kisumu. Aga Khan Hospital Kisumu is a healthcare provider that provides both primary, secondary, and even tertiary services at different levels. I know that many people identify Aga Khan Health Services and more so Aga Khan Hospital Kisumu facilities from the quality of services that we provide. At least wewe ukiwa karibu na nani ya Denam unaweza ongea Kiswahili kidogo. Kwake Kiswahili itamtoka ikiingia. Wewe unaweza ongea Kiswahili. Ndio naweza kuongea Kiswahili. Afadhali. Hapo sasa itakuwa afadhali kwa mama kwa sababu Kiswahili wanaelewa tu vizuri. Umesema kuna nguzo tatu muhimu, ya kwanza msingi, hivyo na ya tatu. Ya kwamba tunapatiana matibabu kulingana na hali ile mtu anahitajika kupata, kuanzia hali ya chini kabisa kama ile ya mtu ambaye anaweza kupata kwa dispensary. Ndiposa Aga Khan Hospital Kisumu kakuwa na zile tunaita outreach medical centers. Alafu uje ufike kama ile hospitali tuko nayo hapa Kisii ambayo tunaita primary medical center. Kwa kweli inapatiana matibabu ambao haijafika kiwango ile ya Kisumu, lakini ni zaidi kushinda ile inapatikana pale chini. Kwa mfano hapa Kisii tuko na theater ambayo haiko kwa zile medical centers zingine ambazo tuko nazo. Wale walikuwa najua Kisii Medical Center ile tulikuwa nayo mwanzoni haikukuwa na matibabu kama accident and emergency, dental, laboratory haikuwa imepana kiwango hiyo, haikuwa na theater, lakini sasa iko na hiyo kiwango. Lakini ukikuja Kisumu, mgonjwa akizindikana akiwa pale hapa Kisii Medical Center, basi tunamteremsha, tunamleta mpaka Kisumu. Ya tebanga igobabwate chinsemo ao eyemo igochaka kurunsepi urabona kerura agende ibago kugenda gagwata mutu gwatiro gende duko ogure chintetere aho no bagochakera bakasi bakumana oigomba bwate abanyagitari ao nabaro bagochakera kurunse bagotuma gochia ase chinyagitari cyabo yigotoga mno ko chaka sonkero gwasinyire kuri bosongo bagotuma gochi Kisumu. Na katika hii mbona viwe ni viwango vyote tuseme kama Kisii iwe na viwango vyote hivyo kwa pamoja? Sasa Kisii ni mahali ambapo pameweza kutufurahisha sana kama Aga Khan Hospital Kisumu. Kisii Medical Center ndio ilikuwa hospitali yetu ya kwanza kama medical center. Na kulingana na vile tuliona watu wanahitaji kiwango ya afya ambao inaelekea kiwango ya juu zaidi, ikabidi tukaweze kupanua zile huduma ambazo tulikuwa tunafanya hapa Kisii. Ndiposa uzuri kwamba tulikuwa na nafasi tukaweza kujenga. Na tulipojenga basi tukaweza kupatiana hizi nafasi zote za kuweza kupata hiyo huduma yote kuanzia accident, dental, physiotherapy, lab na kwenda mpaka theater. Hata maternity wa mama kujifungua, wagonjwa kuweza kulala ndani. Hospitali saizi iko na inpatient hadi vitanda 14. Lakini Kisii Medical Center haiko peke yake. Inafanya kazi ikiwa kama imeunganishwa na zile medical center ambazo ziko karibu na sisi. Kwa mfano kwa wakati huu kutoka Narok, Bomet na Migori na hata Homa Bay, wagonjwa ambao wanaonekana kule ambao wameshinda hiyo kiasi wanapata nafasi nzuri zaidi ya kuweza kupata matibabu ambao ni ya zaidi wakija Kisii. Na zaidi hapa Kisii tumeanzisha pia specialist clinics mmoja kama ile ambao Dr. Jules anafanya. Pia tunafanya oncology clinics. Tumezidi kuongeza kiwango ya specialist clinics sababu tunataka tuone ikizidi kukua. Unaposema kama oncology, hiyo ni kusema ni magonjwa kama yepi kwa lugha ya mama ambaye yuko huko nyumbani? Sasa kwa oncology, kwa lugha ya mama ambao yuko kule nyumbani, oncology ni ugonjwa wa saratani ama tuseme kansa. Kama tuseme kwa zaidi kwa kina mama kuna kansa ya matiti ama kansa ya tumbo, hata kwa wazee pia inapatikana. Sasa kwa Aga Khan Hospital Kisumu na pia hapa Kisii
Medical Center tumeanzisha sa clinic ambazo mama ambao wana hiyo shida kama hiyo wanaweza kuja kumuona specialist anaye kuja kila mara moja kwa mwezi kuonekana hapa Kisii. So ni kusema kwamba unapoanza mtu ambaye anahisia kwamba anaweza kuwa labda akona kansa, anaweza pimwa Kisii na anzie huduma zake zianze pale. Kabisa. Anaweza kuja aone. Kwanza tunahimiza watu ikifika kwamba ugonjwa wa saratani, saa zingine mtu ajihisi kwamba yeye ni mgonjwa. Unaweza kuja kama unakuja tu jambo la kawaida na daktari anakuambia nenda upimwe, pengine unaweza kuwa na hii. Lakini ikikuja kama tuseme kama ugonjwa wa saratani ambao ni ya matiti ya kina mama, saa zingine tunafunza kina mama kuweza kujipima wenyewe. Tunamwambia kwamba ukiona kama kuna uvimbe, njoo uone daktari, ataweza kukuelezea kama kweli kuna shida ama kuna shida. Ikipatikana hivyo, basi utaweza kuendelea kumuona huyo daktari hapa Kisii kwa mapema. Kwa mapema. Katika huduma yenu kama Agahan au Agakan katika eneo hili la Kisii na Kisumu, tuseme hii ni jimbo moja. Tupe zile changamoto. Zipe changamoto zile ambazo nyinyi ukumbana nazo kwa wingi. Kisii, Aga Khan Hospital Kisumu, Kisii na kama vile unasema hili eneo lote tuko katika eneo ambalo tunaweza tuseme Lake Region. Yes. Jambo ambalo tunaona tunakumbana lao zaidi ni kukuwa na specialists. Ya kwamba hatuna specialists wengi katika mahospitali zetu. Na hata kama wako si wengi kiasi ya kwamba wanaweza kuhudumia ile population yote ya hii region. Kwa mfano tuseme hata hii region ya Lake Region na tania kwamba tuna neurologist huyu mmoja peke yake. Tukifikiria namba ya oncologist pia ni wachache zaidi. So ile naona kwamba ni shida zaidi katika hii eneo ni specialist. Nikikupatia mfano ni kama jambo kama kina mama wanapoenda kujifungua. Saa zingine mtoto atuambii kwamba nitakuja leo ama nitakuja kesho. Anajipata mtoto ametoka mapema. Ama anaweza kuzaliwa mtoto na ahitaji matibabu kama ile tunaita ya neonatal intensive care unit. Kwa kusema ukweli, huyo mtoto lazima atoke hapa aende mpaka Eldoret ama aende mpaka Nairobi ndio aweze kupata matibabu kama hiyo. Kwa hivyo naona kama hiyo ni changamoto ambalo inatakikana tukaweze kuja pamoja kama watu wa Wizara ya Afya, madaktari na hata nchi yetu kwa jumla, tukaweze kujua ni vipi tunaweza kuweza kujenga hizi specialists wakaweza kuja kufanya kazi pande hizi. Asante sana Pamela. We've been speaking what you've been getting. You've been playing music. I could get you could get everything. I could get everything. Thank you. Welcome. Now, Dr. Jules, I want us to start from here. Who is a neurologist? Yeah, thank you for the question. Actually, you have almost said it all when you were introducing. Yes. You said that doctor treating bongo, kiti ya mgongo. So it's we are part of that team. Yes. The CEO Jane was explaining. Yes. With the specialty services. So you spend some time discussing oncology, like so the same thing happens now when it comes to neuroscience. So neurologist is one member in the team of neuroscience team we have in the hospital actually. Yes. We have a neurologist, neurosurgeon. We have also a team of rehabilitation dedicated to neuroservices. We have psychiatrists, psychologists. So all of those form that team of neuroscience, and then the neurologist comes in as I'd call it like a physician on the neuroscience. Yeah. So daktari who will be treating mainly the disease affecting the nervous system, which include the brain, the spinal cord, and then those nerves from the spinal cord to the limbs. Yeah, and then their connection to the muscle outside to the limbs. Yeah, so those diseases can be really a bit of diversified. I mean, there are different category of this kind of
disease. Some can be like any other condition in medicine. You know, you can have these infections. You can have this, by the way, like the cancer we were discussing. You can have some which are results of some disorder in the physiology of the body, but now specifically affecting those levels of the nervous system. So that doctor will most of the time actually handle those cases, of course with the remaining team, because the person will be as isolated to those systems alone. And again will be linked to the neurosurgeons when it comes now with if it needs surgical procedures to some of the condition. So as a complete team in the hospital, we address this field of specialty on our side. So can I say that when an old mama at home, an old papa, or a young man feels backache, you see, that is what is happening. Like every mama is complaining that I have backache. Everyone, like everyone. Now, that is where neurologists come in. Yeah, so now the disease can present in different manner. Yes. One can be pain. It can be like weakness. Yes. Which is sometimes on our side is actually most urgent, because possibly we'll come to that, because that's actually where we focus, and our population around needs to be really educated on the same. Because I will make one difference in terms of describing this disease affecting the nervous system, is the tissue in the human organisms are quite different. Like if I cut my muscle here, I don't wish, but let's say I had an injury on this side, the expectation is I will heal progressively, and then the tissue will regenerate on the same. But when it comes to the nervous system, time is of essence. It's like if you get an injury to any tissue in the nervous system, if it is not, I would say, secured on time, you don't expect that healing you expect in different tissues. So that's why when you were asking me about the pain, I mentioned weakness, and weakness is part of the major symptoms which comes to us. Like you have maybe one side of your body not functioning, or maybe functioning not optimally, maybe weaker. So the pain you are asking me, yes, it can be the pain on the head, and now the way the pain has been coming out. Yeah, it's like if it is like a kind of sudden pain, that becomes even an emergency. You can have some pain which can have been there, where you can again schedule, book a clinic, and then we evaluate what kind of pain. So sometimes we realize if he has back pain, it might be affecting the spinal cord we are looking at. But sometimes it's only the bones, and then we can still advise maybe this is orthopedist. You know, so it's like it can still be multiple specialty on the very same area. Thank you. Baba tebinga ase obo roire bwao aso mobere no bwate ebimo ao ebibiragere oigubobe ase barabo erabuno Abanyagitari igobare Abanyagitari abange Nyagitari naro okukorigere na kyobongo na kyokorengereria na kyo bwebange yani ayebwe ko obongo bwao na egete kyomogongo nabokera abenga kugwatikere lakini ekakaroge kugwati taringa iborwarte omobere omugima asiga mbabwati gete gyoke kanyene nekinyamanchire chichiko berororo yoko gwakorka nga muscles kinyamechiga nabachira atoke nga ego kwanyora gosemo basukana gosemo to gwaka nabana mugondo gwaje ukombe gwa roseri kindi lya gwaka gosendo ndo chikwaganda ke byu kya gwaka bono ebini bintu bikuriero kando yona bera atoke nga ubo rwato buroire bonde lakini botakire nga ogenda Nyagitari nagekora agahan baligaiga onda oligererigwe ase Nyagitari yagakana oligererigwe nga naki oko ligererigwa aye no Munyagitari ubuchukuriye bwete kyomugongo nekinyamakiria nagekora baligaiga litko lya rero unago kwera sukuru gabu igo nae bodi swali lyao nganaki natenga nkonyoro mugongo wati inkike kogera lakini otabire tago tebanga mbororeki
unless wachire Abanyagitari yabo egero onyare kurigirira kupata abana jena teba mo CEO gateba nga egente getangani eye Nyagitari ya agakani ya basongo gaiga kento ge okorekana oronkiriki okugenda opimu ogenda kero wasinyirinya yo tokanga Munyagitari otayo osino bakorangera kuruke sumwache inki bagokora ugo tumuchioro bado gokugenda bantu ruchikonya kweriki korwa ekadi naambia kwamba uende kutafuta kwanza kadi kwa sababu umetuma kutoka Kisii ukifika Kisumu bado unaendelea kutibiwa kama mgonjwa. Unaendelea kutibiwa kwa sababu tuko kitu kimoja na inatupeleka hapo mahali ya kwamba uliweza kuuliza kwamba how is Aga Khan, for example, bridging the gaps in health services. Yes. One of our ways of being able to do this ni kuweza kuestablish hizi centers nyingi ambazo tumeestablish katika Lake Western region. Ukiangalia kwamba tumeweka medical center kila mahali, na ile jambo ambao tunafanya ni kufanya kazi pamoja na Ministry of Health katika hizo counties, trying to strengthen the health systems there, but then at the same time working on a way of strengthening the referral system, ya kwamba ile care ambao mgonjwa anapata akiwa kwa center kama tuseme ni Migori ama ni Homa Bay, akikuja ni kuendelea, si kwenda kwanza mwanzoni. Yes. Si kwenda kwanza mwanzoni. Na kwa vile madaktari wetu ambao wako clinic wanafanya hizo clinic zile za mashinani tuseme zile ziko kwa katika hizo county, by the time wanatuma mgonjwa akuje kusema Kisumu ama akuje Kisii, wanakuwa tayari washaongea na huyo daktari wakamwambia mtarajie mgonjwa fulani na shida fulani. Kwa hivyo tukiwa Kisumu tunajua tarajia mkate anakuja. Yes. Dr. Jules, why are they increasing the cases of neurological cases, so many in the region, like we can say the Lake region? Yeah. It might, maybe we will have to, it's a very good observation, like though if we have to refer to numbers, it will be a little bit difficult because we need again those elaborated studies to make sure, like maybe we were having this number of cases and then after 5 years we have got these ones. But one observation, I mean, general would be, it can be explained from different angles. One being maybe availability of diagnostic equipment and facilities, because they might have been there. Maybe I can give you an example, like to look on the spinal cord, as we call it. It's not something you see with the eye. It's only recently that we got in the region or in the country, even in the African setup, we got this equipment called Amarwaire. This is a kind of a machine which can scan the body at that level where you see details like nerves and spinal cord. So some of the pathology will be only recognized when you are able to diagnose, but it might not mean they are not there. Another angle would be, you see, neurology also comes on the human body. And when you look our developing nations, we are also being hit by this non-communicable disease, being hypertension, diabetes. So all those conditions, when they can also give rise to complication on the brain, because the brain is also supplied, for instance, by vessels. If a vessel bursts or get obstructed, that part of the brain it was supplying will actually die. So if someone have those risks like hypertension, diabetes, actually also at high risk of developing neurological conditions. So I can't elaborate on every point, but generally those can be some area we look when we comment on this kind of observation. Yeah, and maybe just to say, why are they getting on the rise? The other thing maybe it's because people are also getting more knowledgeable. Watu wameanza kujua. Watu wameanza kusoma, watu wameanza kujua. Kwa sababu ya kuweza kujua na kusoma, basi wanaweza kutambua kwamba hapa kuna shida. Lakini hata hivyo bado kuna
changamoto kidogo, sababu kuna especially sisi wa Afrika tunaweza unasikia hiyo mgongo lakini naona ni kawaida, nitakunywa tu painkiller na itakuwa by the time nakuja kuona daktari kumezidi, kumekuwa ni mbaya, ama pengine sasa hiyo ndio ataenda kufanya hiyo MRI, anasema apate kumbe kuna kitu ilikuwa inatendeka, ningekuja mapema pengine ningeweza kusaidika. Kwa hivyo naona ni kama kuna iko mara mbili, kuna ndio kweli watu wameweza kuwa more enlightened, wanakuja hospitali wanaweza kuuliza ni nini mbaya, lakini pia kuna ile ingine pia kwamba kiafrika tumezoea kwamba lazima tujisukume mpaka gari ishindwe kusonga ndio napeleka kwa garage. Yeah. I think a very typical example of what Jane is saying is it comes with like epilepsy. Yes. It is this condition whereby people take it as bad spirit for long. So if maybe part of our population is recognizing it as a neurological condition, you might think maybe because we are getting more numbers in the hospital, like the condition now is like becoming more and more obvious. But basically it's because people are also changing mentality on how kitambo alifikiria ni kurogwa. Kongo muboli inkigako gara ebinebye gose ani abarwaire abange bamentekane kinga kikiga cy'uburwaire bunabonegete cyo mugongo kugenda gukiga marwaire amange bunayo abantenga egenteke tangani kabogo no burwaire bunabona bwesukari ama manyinga gukina like ko era gonte binga ekinaki ekamo ekenene eko bike eri akabere gagotebanga abantu bamanyire rero mwesi musomete buna muri gago nabasome mwamanyire ukungenda bune gwatebanga ekiga n'abanyagitari usibona nasomete iga usibona abantu bono bamanyire bwakire batebanga nasingenjo bona abantu babakwana nyagitari egeregente kingegenda guchibosyo. We are going in to cerebral palsy and epilepsy. Batochiko so amangana yendrume no kurwara kuliko ngumwana oyiga tari gutara biya tana cyumwana yagataye tiga ngumwana oyiboiru atukoma kego agataye tari kuminyoka tara kino hare mbiyare umwana karukurirwe kigabo ina tugochiko ganda kigabo ganda kondekera as 0703 414127 boigo nabugo tulikera ase omtandao oito o Facebook Getembe TV Kisi wagona watonyora ase mtandao oito o YouTube Getembe TV Kisi gositonyora ase website yetu www.getembetv.co.ke ekarato andro chiabu tikato andono amangana akurukwa endrume na ino nawate. We are now into cerebral palsy and epilepsy. Let's start with epilepsy. You've spoken just shortly. Yeah. Epilepsy, I would define it as kind of a brain disorder. I usually like to give example of just normal electricity. So like our brain is an organ. So it has different function. It's the master organ. Like for us to be able to talk, to move our limbs, we have to receive a command from the brain. So there are some small entity in the brain called neurons, which are the cells, the very small unit, which helps the brain to function. So a neuron to communicate with another neurons, I would say they use kind of electricity, which is adjusted to our human body. So at some point, that communication might fail. And then we get something like a circuit. So now, depending on the region where we received this problem, the symptom will appear outside. Let's say we are on the brain and then that problem is happening in the very specific region responsible for moving my right side. So whatever I will see, I might see maybe contraction of that side alone. So if it goes diffusely on the brain, then I might have now both limbs being involved. But sometimes, and which is actually very important to mention here, is it's not only involving movement and contraction as whatever we see usually when people are falling, because it can go to that region of the brain responsible for talking, speech, and then you see someone for 1 or 2 minutes is unable to talk. That also can be a seizure and can be epilepsy. It can reach that region of the brain, may be responsible to see.
and then within 1 or 2 minutes someone is telling you, I see maybe some balls dancing. So this can be a seizure. So our general idea actually, as we educate our people, should also reach to those kind of epilepsy, which are not necessarily involving this action fits as we usually describe them. Yes. And they are very quite common. So I think that's a point to make. Otherwise, what we do with epilepsy, we diagnose why. And we have several reasons. One of them can be then that cerebral palsy we will be reaching, because sometimes around birth, if a baby doesn't receive enough oxygen on the brain, it's almost like whatever we're discussing, when the vessel is not supplying that part of the brain. What it's supposed to get. Yeah, so like oxygen, the brain cannot sustain several minutes or hours without oxygen. That part will die. And we are at that critical age whereby we need all the organs to be viable. So if we miss that opportunity now, the baby, the kid will not grow normally, and some function will be lost. So cerebral palsy wouldn't be looked as just a disease. It's kind of spectrum of a condition, regrouping many. It depends on now which part of the brain to which extent, and then the manifestation we see outside also will depend on that. So I will not define it as just a disease like I would do with epilepsy. And maybe Mukate on that. While you're doing that, I want we move with them, because the questions here are coming, you are here to answer. About the endurume, it's not witchcraft. No. So epilepsy. Completely no. Because you understand it's just normal physiology. No go can. No go can. Ni kukata. Endurume talioborogi. Endurume ne nsemo mo yomobere ekero tobna twateba kero murogwok. Weke kebiriti gyoki obeke asichinko bisara omakubwatu murogenda. Osikobeka bwoki kebiriti tongya asumuro murito gwoka. Kubono muriro gwoka weka ebwatu. Punestima weka bwoki emanya gwoka. Aki yotebanga bono iga egetu ikurukwa endurume nekero gose embeo omuika wenta gweta kurwa ando chimera monta makomo. Iwo moikuri goko ere goko bendurume. Naliye linga ekarose na manyinga ataeta kurwa asumukyo yo aike muino gaiga naliyo koro muntu akumagaka akonyegera igona asingenchunga ebintu kete bitata kurwa asi amanyinga ataeta kurwa gosembe ataeta kurwa aike muino gaiga egaro muntu anyarikoba egaro muntu akugwa utali boroki kwegure na abanyagitari ba ukwanda yaron kuruku Dr. Mukate ndi gaiga ambe mimi sikidona naitwa Dr. Mukate na waeleza tuendelee. No, nilikuwa nasema nikichangia tu hiyo neno ya hiyo cerebral palsy. Hata kabla hatujafika tuseme kwa neurologist, naona sababu background yangu ni nurse na midwife, na naona saa zingine kile ambapo mali ambapo kina mama ama wazazi wangeweza kutambua kwamba mtoto ana shida ni kuweza kumleta mtoto kwa clinic, kuendelea kuleta mtoto kwa clinic kama bado mchanga. Unajua ubaya hilo iko ni kwamba wazazi ama kina mama mara nyingi wanaleta tu mtoto kwa clinic kama mtoto anahitaji chanjo. Na pengine mwezi 2-3 ikipita, after that ataenda akae na nyumbani mpaka siku ile chanjo ya miezi 9 itafika. Lakini inaimiza kina wazazi waweze kuleta watoto kwa clinic, sababu akileta kwa clinic daktari sio kupima tu si nyama. Ni kupima na kuweza kuangalia hizi misuli zinapata nguvu. Kama waona kwamba milestone naziendi vizuri, wataweza kuangalia ni nini mbaya na mtoto. Na pengine tuweze kutambua kwamba mtoto amepata cerebral palsy mapema. Na kama wakitambua mapema, basi wataweza kufanya intervention mapema. Saa zingine hata inahitajika kumpeleka mtoto kufanya hizo exercises. Wewe kama mkunga. Yes. Sasa ndio nimekuja. Hivyo ndio ulikuja, sasa unajikanga na mafuta yako. Ndio tunasema hivi. Je, mtoto anaweza kuwa na cerebral palsy wakati anazaliwa au hiyo ni swali ya kwanza. Ya pili, inawezekana wakati mama ni mjamzito
hiyo ni notion. Nimeisikia hata mimi nauliza tu kwa niaba ya wao kwamba wakati mwanamke fulani alikuwa na mimba alikunywa pills, the pills. Za family planning. Za family planning. Can it bring cerebral palsy? Hapana. Hatuwezi sema kwa cerebral palsy, hatuwezi kama vile daktari amesema, haiwezi kuwa associated na sababu ya mama kuweza kutumia pills kama alikuwa mjamzito. Mara nyingi ikianza katika ile wakati mtoto alikuwa bado mdogo zaidi, ni ule wakati wa mtoto kuzaliwa. Pengine alikosa hewa, alikosa oxygen, ama pengine brain lenyewe ilikuwa kadogo, maumbile ilikuwa hivyo, sio kwa sababu ya pills. Hapana. Mimi nimekuwa wewe. Na katika kubugia kwangu ama maisha yetu ya nyumba tukakosana. Maybe nikakugonga au mama wakati anafanya kazi yake mwiko ikatoka kamgonga tumbo. Can it bring cerebral palsy au epilepsy? Hapana. Kulingana na vile najua haiwezi. Pengine kuna madhara mengine ambayo mama anaweza kupata. Kama pengine kwa mfano unless kama kumekuwa na impact nzito kabisa, hiyo placenta iweze kuachana kidogo, na by the time hiyo placenta ikiachana kidogo ataweza kutoka damu, pengine ikuwe concealed ya kwamba si damu ambayo inamwagika, lakini atasikia uchungu zaidi ya kwamba lazima aende hospitali. Akienda kupimwa na daktari wapime waone kwamba kuna damu either inamwagika tayari inatiririka ama iko huko ndani, itakuwa ni ile wanaitwa obstetric emergency, lazima wafanye intervention. Na nigwete ayons to kwana nga aganyo tamariogo ebibionsipi daktari ukanji. Ndio sababu unasema mtu akiwa na mimba wakati wa prenatal, antenatal, wakuje clinic, waende clinic waweze kupimwa. Wakipimwa mama baada ya kujifungua haijaisha. Kuna mwimbaji akasema kwamba usitupe namba ya mkunga. Usitukane wakunga na uzazi. Sababu huyo mtoto lazima uendelee kumpeleka clinic. Kwa wakati huu tunahimiza kwamba aendelee kupelekwa clinic, si kwa sababu tu ya chanjo, but hata sababu ya kuweza tu kupima, tuhakikishe kwamba mtoto anaendelea kukua vizuri. Kama kuna jambo itaweza kutatuliwa mapema ama kutambuliwa mapema. Doctor, ekero toko genda sare ningenda to soma chi SMS chi apna nda to chitoma go chagaiga anan ko chiminyo kinde asibwangu. What are the conditions that one should go and see a neurologist? Yeah, I can only just mention some because some are really to the extreme of specialization, but the very common, maybe I can be mentioning one can be this epilepsy, which is quite common. Actually, there is a study done within this region, Western in Nyanza, and showed like we are having a slightly higher prevalence compared to the remaining of Kenyans. I can give you a reference maybe after this talk, but other condition might include, for instance, stroke. Stroke is also becoming really very common. Like in our hospital, we receive almost every week, minimum 1 to 2 patients with stroke. And you know, stroke is a killer. It's not just a disease, because you see, as we were discussing, it depends on the extent of that part of the brain affected. Sometimes if the big vessel is the one affected, this will translate in having a very big part of the brain also affected. And we have our brain as a closed box. So with that injury, there will be swelling, like any other body. When you get an injury, it will be kind of swelling. That swelling will not be able to be contained in that small box. So this can lead to really compression and squeezing of vital centers in the brain, and someone can die. And it can be, stroke can be actually that obstruction of a vessel or burst of that vessel. Now we have a bleeding, which is even more a killer. So I think where we need to focus on this kind of condition like stroke, number one is prevention. It's like we need to be really following very well our treatment for blood pressure, which is the number one risk, diabetes, cardiac disease. So these are the things which needs follow-ups and the regular follow-up. The one mistake which
always is done, and which really has to be re-emphasized when we talk about this kind of condition is blood pressure management. It's like I have high blood pressure, then Daktari will give me some medicine, it becomes normal, and then I'm okay. Then I stop my medicine. This actually is leading to changing epidemiology in our sub-Saharan Africa, because even in the very young people will get so many bleedings due to those uncontrolled blood pressure, because blood pressure became normal because you are on medicine. So if you remove it, it's like the blood pressure is back, and that effect of controlling and releasing is very bad on the wall of the vessel. This will lead to stroke. Then another thing on the stroke, which really I should mention here, is we have formed a stroke team with the direct response in our hospital. Kisii is now not even far, because we are looking at when you reach in the hospital now, especially in this region with Aga Khan, we are a stroke-ready hospital, whereby if you reach in our hospital within 4.5 hours, let's say, from onset. Yeah, it's like from the time you felt the symptoms, you don't have like, let me wait, go tomorrow. No, like you come the very same immediately. We are able to try to reverse that stroke. It's like if the vessel is obstructed, there are medicine which can actually release that blocking clot, and then the blood can continue. But if you delay, the reason why we don't do that is like the tissue is already dead. If we allow the blood to go, it will just bleed, and then again we have more complications. So time is brain. Yeah. Ore bokuru ke stroke kwa gura banta bange nga stroke ya mwagete agakwa ekere stroke ya mwagete agakwa tali nga stroke tiri kubwenigwa nataka kuhakikisha kwamba inaponya mapema nekero ekubwenigwa na asibateba nga daktari abateba within 4 hours kuruga paka 4 hours nenu surende taturu sinu sega kwa na berachi kuwait 4 hours chinsa inye una kwegu ngaboli na kirwa igakaiga kigima nyoka paka agakani busongoga akani busongogere round about ya capital otirimboke goikaiga no monto kugenda epaleli ya mate ya Kisumu old Kisumu stage abuno eko gosikaro kuru Kisumu mate otireiga waitani old Kisumu stage iga akoboko kwa wokobe rero mbaro si bibande biyega nabokora enyumba ya gachiekerero abuno agakan Abanyagitari ere gabate ba daktari gateba nga gendo kende keroro gosikaro kuru ugavana rogoro otirimbo karioka obanda sinari gali supermarket nire mate gaika ange yo moele tkantebe ange na ashemporiam kurugoro aiga stiga gali tirimbo gochmate tirimbo ka kuru capital yoga abuno agakan ere egendo ateba nga mbabwate egendo gikoro kwanga abanyagitari babo boka bwangu yobna kwerega ba kubeka egendo bategetanga ninga blood pressure management nga ekero manyingari goro yokwena toko guchintatera kwegubu yake watiga gobona yugosaria egero chikonyore stroke bintu atanga enkoro bwe enkoro atanga cardiac arrest neron wikurigiriringa naki ukoye manage totiga nagekwera enyagitari yega ebwata abanyagitari babo kuruga goto taibale madam Jeno alegaiga goto era sare kuruga nonye paka ngungu I'm talking bila kutoka hapa paka ngambo unaweza tutoka kama nimetoka Kisii nimefika Kisumu kutoka Kisumu tunaenda wapi sasa hiyo kwa hiyo daraja ya kwenda madam hospitali kubwa Aga Khan University Khan University Nairobi kutoka hapo Karachi Pakistan Nugwete Pakistan ogochi kutoka hapo unaenda that is on a light note hata wakati tuko na ugonjwa
tunasema lakini sisi hapa tuko hapa hivi, lakini we are bringing good news to you. Yes, ikijulikana mapema inaweza kutatuliwa. Na hata kama kuna shida kama vile daktari amesema, ukikuja within hizo 4 hours wanaweza kupatia dawa. Kama ilikuwa badala ya kuona unaanza kutembea mkono haitembei sababu kuna mahali kwa kichwa clot ilishika, wakikupata mapema katika wakati huo hiyo masaa, yes, wakweza, kuna dawa ambayo ikiweza kukupatia itafanya reverse hiyo clot isitengenezeke pale na hiyo nyama hapo isikufe. Alafu ndio damu iendelee kuendelea, utaweza kuanza kufanya nini, kutembea vizuri. So ukisikia weakness inaanza ama uchungu zaidi, njoo hospitalini mapema. Yeah, but if you are not lucky, like maybe you realize maybe 4 hours has gone, you didn't reach the hospital, again you cannot just go and sleep at home. Why? Because the swelling which would come up after a few hours of that injury can still be really very dangerous and can take someone. And there are some other functions which are also lost. You are not able to swallow. Maybe someone is giving you food. Instead of going to the stomach, it's going to the lung. Chest. Then you come with inability to breathe. This also can take you out. So this means even if 4 hours are out, we have really a kind of a package of treatment to ensure the brain stays viable and then you overcome stroke. Thank you. Awatebanga gwetani yabukero chinsa chirinya na bikunyarikana chiari. Igote ng'asing inchinsa chirinye ni nuschera bontinko Abanyagitari tiganganye kekoba mechandende nande neroro iremene na gwetani eju chinsa chirinye stroke ya gwakera gigento gotebwa no kuminyoka Abanyagitari bwangu anene Abanyagitari yaba ya agakan egere onyare kurigirirwa bakoe amariogo arakonye tebanga nyogo yaba gosino ne yokoboko nanabo eratiki kero mago chaka kobe. Naenda sasa kwa maswali kwa sababu ni mengi. Sijui kama tutajibu aje. Charles Ontita Mosocho. Nakubali hiyo hospitali iko sawa. Is your hospital for the rich? Naendelea bado. You don't allow NHIF card. It was an emergency but they refused. Okay. Hiyo sasa umesikia. Nimeelewa. Nimeelewa na ninajibu. Tunafanya kazi pamoja na NHIF. Wametupatia support mzuri sana, washa inspect hospitali. Tunangoja tu contract iweze kutokelezea hii, pengine Mungu akipenda kabla huu mwezi uishe. Kwa hivyo soon and very soon tunaweza kubali watu wagonjwa ambao wako na NHIF card. Thank you so much. Yeah. Niko na shida ya spinal. Natumia painkillers, the whole body is in pain. Nifanye nini since 1994? Please, Joel from Masimba. Yeah, they might be these kind of questions. Actually, you see, like painkiller usually for any condition is a transient response. You know, you are just maybe relieving the pain. Something. So the issue first is to know what is going on. Why is that pain? Is going to be a chronic pain, and also if it is going to be a chronic pain, it's not like painkiller always still the answer. There is a way again we manage that kind of chronic pain depending on what caused it. The same thing happens with the headache, as you were asking me about the condition. Someone will be with the headache, possibly to answer some of them which would come on the same note. Like for 3 years, and then the answer response he has been getting is to give maybe Panadol, another painkiller. You know, we have really quite of them. Yeah. So number one is like really to know what kind of headache is there, because otherwise painkiller. By the way, now I need to let whoever asked know that. When it comes, for instance, for the headache, painkiller can cause a headache. There is a headache caused by painkiller. So the very same thing, if you have a back pain and then painkiller, sometimes you end up with damaging other organs, maybe the kidney, maybe the liver. So I think one thing we need to really give priority is to know why the back pain. Yeah. Awatebanga ase okunywa chintatere chirioka otatebiri acho jina bachikoreta emechando emenge buno bureiro obu osena berasalie ebimubinde asomobere igo naro biya ogenda Nyagitari oligererigwe. My mother is sick. She is like
she is getting bruises all over her body. She's been going to hospitals. Is Aga Khan able to heal? I'm talking so they may understand. Agwate kapna chintaro asumo pero yumugima. Ine enyagitari ya Aga Khan. Ninyare komokonya. Hope you understood that. I think if I got you right, kile unauliza ni kwamba mama ni mgonjwa, anapata ni kama inachanika. Sasa unajua saizi tukisema hivyo tunaweza kuimagine vitu nyingi sana. Ile itaweza kuwa sasa kama vile inasemekana hivyo, sijui kama mama ana shida ya ngozi. Na kweli kama mama ana shida ya ngozi, kuna daktari wa ngozi ambao anakuja hapa Kisii. Hata alikuwa hapa jana. Alikuwa hapa jana. So aenda Kisii. Yeah. Na kama si ambao ni pengine si shida ya ngozi, inaweza kuwa ni shida ya damu. Ya kwamba kuna kitu ambayo akifanyika tu kitu kidogo hivi damu inatoka. Sasa ni vyema akaweze kukuja tukapima na tukijua ni nini mbaya ndio aweza kupelekwa kwa specialist ambayo anatakikana aweze kumuona. Benjamin Kwegura ayo niko Cyprian from Keroka. I have back pain while sleeping. What's the problem? Back pain while sleeping. Again, it could document. It's really, again, sometimes, this back pain, especially if it is mechanical, caused by the bone, muscles, ligament, sometimes also position dependent. So we cannot really tell now, like, this is that. But the good thing, as we mentioned earlier, is to know what is going on. For this skin problem you mentioned, maybe we need to let also our audience know, like, we have a medical department with different specialties. This period I'm chairing the department, so I'm really able to look at what kind of specialty we have in medicine. And from the skin doctor, this dermatologist, kidney doctor, we have nephrology in the proper specialty, we have oncology still in the medicine, we have gastroenterology with the gastrointestinal system. Yes. We have this neuroscience, we have psychiatry. So it's like with our medical department, this is medical alone, but also we have other programs like surgery, pediatrics. So a specific disease will be dealt with within the specialty. Of which Aga Khan has all. Yes. The measure which really could have all the disease covered, we are able to look at. Some of maybe the super specialty, that's when we can consider. I would want to talk to my brother who is in Keroka, ambaye yuko Keroka. Ambaye anasema akilala anasikia mgongo inamuuma. Ni dada. Inaweza kuwa ni kuna shida ambao ni medical ama ni surgical ama ni chochote kile. Lakini pia inaweza kuwa saa zingine daktari wakishamuona wanaweza kurecommend afanyiwe physiotherapy. Na kama ni physiotherapy ambayo inatakikana, tumefanya vile tuliweza kupanua Kisii, tumeanzisha kuna physiotherapy hapo. Anaweza kuja, anafanywa physiotherapy, alafu hiyo inaweza kusaidia kupunguza hiyo uchungu. Na saa zingine ni vile tu unakaa. Saa zingine ni kitanda ambao wataweza kumwelezea kile kitanda unatakana ulalie, ubadilishe mattress ikae hivi. Sasa hiyo physiotherapy pia inaweza kuwa inaweza kusaidia. Na akikuja hapa daktari wakiona wanaweza kumtuma kwa physiotherapist na aweze kumwelezea vile anaweza kusaidika. Ama zile exercise anatakana afanye ili mwili kaweze kunyoka ikarudi pale. And sometimes that's the only treatment. And saa zingine hiyo tu ndio treatment inatakikana. Without any other. Wewe mna bakweres. Aye. Abora rengeri ngabono konko yandaiga na kingo konywa otenga no kugenda paka Abanyagitari. Karwikire Abanyagitari bakobeke babatebinga na kibago gwachoka Abanyagitari kero bakorere na kyokororekana. Ekobeka. Nimatinga karanda tukoligeri kurugabo ase omtandao Facebook osekarotoriet kora watenga Aga Khan Kisumu. Inki gekar bagote Aga Khan Kisumu na naba ukwanda Kisii. Aga Khan Kisumu nero engina. It's the mother to Kisii. Exactly. So igo elitalinge kana bado mchino yomo bado ni Aga Khan, hata ikiwa Aga Khan Nairobi bado ni Aga Khan, ni familia moja. Iko kero kwa abambali aba nene kituon na kwa bali gaiga bago to tebinga na kiko. Someone is asking, is that so expensive, your physiotherapy?
Inalingana na ile matibabu ambayo ataweza kupewa. Kuna ile ambao inaweza kuwa tu ni exercises hivi, kuna zingine wanasema ni ultrasound, kuna zingine wanaweka packs. Sasa inalingana ni ile matibabu, lakini kwa kusema kweli physiotherapy si expensive vile. Ni rahisi. No. Yeah. Kwa hospitalini ni rahisi. Yes. Thank you. Enoch, please, tuambie dalili za breast cancer. I think we have a special signs. Yes. Okay. We have actually now for that at that note a special program with breast cancer from the screening point to the proposal of treatment depending on the stage of cancer. And actually those signs and symptoms, though I'm not maybe the very specialist in the field, that they depend also on the stage. Sometimes it starts by pain, where someone can palpate herself and feel kind of small swelling inside. So in that case, it's very, very golden time to go and consult. So you don't wait when the pain and the swelling has become now that much, very late when this is also symptoms but at a late stage. So the very early stage, like any pain, any suspicion of swelling inside, nodules or any abnormal discharge should be looked at by the specialist doctor. Na wakati mwingi kama tuseme hii International Women's Week, tulikuwa tuna encourage wamama kuja hospitali ili wakaweze kupata free breast examination. Yes. Na ni kitu ambao mama anaweza kufanya akiwa nyumbani mwenyewe. Uende pale, uinue mkono juu, ufanye hivi. Alafu usiinue mkono, unaenda round hivi. Ukisikia kama kuna chochote kigumu, njoo. Na kama vile amesema, kama kuna usaa ama chochote inatokea kwa nipple, ni vizuri kuja kumwona daktari. Na kama hauna hakika, njoo hospitali. I'm sure akifika Gakana aseme nimekuja tu niangalie kama matiti yangu iko sawa, sidhani kama anaweza kufukuzwa. Wanakuangalia Watakuangalia, Thank you. Baba tebanga ase bimanyiririo ngano bwate breast cancer ose cancer yorobere nebuna imbate okumukilio ko iguru oligiga ochake etetanganya gukuigwa borobonda bonse gose oigwa ganto benkarin toganyanga entobe chekine kurugabu ase ngonkereriga gukuunga amabenara gosokara kini kunga talibu yega manyanga abu nabera atokenga no bwate gondra tanga no bwate nabera atoki gokwana nyagitari kumanya gochaka kubeka kurugabu. There is another one, Aga Khan and NHIF, or any other cards. Do you use any other cards? Corporate, all corporates. All corporate. All cards. corporates. We accept all corporates. Actually, when it comes to Aga Khan, vile tu Kisumu na hizo clinic zote zingine, tunakubali karibu kadi zote. Sijui kadi gani ambayo itumiki. In fact, kwa kusema ukweli, ukienda kwa hizi corporates zote, ile hospitali ya kwanza ambao wanafanya kazi nao ni Aga Khan. Kutumeka bale chikadi chechi chio ange chons ya tebanga NHIF yoka etaracha lakini chonsi ipi chechi company au kutumeka bale ikoge ndorro egero nyar kubekaga. Richard Mochoge nkoboli ndrume nkobwene kifafa. Epilepsy. Is it healed? Can someone be healed? Yeah. So now kifafa, epilepsy. Yeah, it's like sometimes there is a bit of confusion there. Like sometimes we have impression like kifafa, I will have someone with mental retarded. But what we call epilepsy actually is if we have two unprovoked let's say fits, those seizures, we call it epilepsy. It doesn't mean like you are retarded. And so the treatment of epilepsy again will depend on what type of epilepsy and what is the cause. So some of the cause of course are healed. Yeah, it's like if maybe we had there are some developmental epilepsies where someone will have a range where he will present with convulsions. If they are very well controlled, no attack, at some point you remove medication, that process will take him to be free of seizures, and then we call it
healed. But now there are also some other causes. Maybe there is an infection which has been causing epilepsy. Again, you give it time on medication. So the key point here is when you leave convulsions or fits or other type of seizures going on, it predisposes to expectation of healing or maybe remission of that epilepsy, because the cells, the neuron we have been discussing, get more excited in terms of that abnormal electrical pathways, and then medicine will no longer be able to work. That's why now the mental capacity will go down with time. So as any other condition, time also is of essence. Like if you treat very early, you are able to control for long, there is high chances of getting healed. Of course, we should also admit there are some epilepsies, depending on the cause, which you only control and you don't expect remission of the Because of time, I want us to go that fast. Batanga nkubwene lakini obwangubulia. Lakini andege ntukende batabanga genda nyagitari. Genda nyagitari egere unyale ko ligiririwa. Barabo mbagwata chinsemo ao chi department ao ichiranya kuligiririwa. Abira tukinga kwireka lakini etukinga mbiya nabo kunyara kubweniwa. You'll be talking about hepatic encephalopathy. Is it treatable? Hepatic encephalopathy. Yes. Yeah. Hepatic encephalopathy is a complication. You know, you have a liver disease which has been there for years, and the role of the liver is to remove toxin in the body. So it will be called hepatic encephalopathy when those toxins are so accumulated in the body that they are affecting the brain. So those symptoms of hepatic encephalopathy, we can clear those toxins in the body for that time, but it doesn't mean we have healed the liver. You can have again another attack of hepatic encephalopathy. So now we need again to relook why that liver, what is that liver problem predisposing to hepatic encephalopathy. So Aga Khan treats that. Yes, so, you know, treatment, yes, treatment-wise, yes, but doesn't mean necessarily you will heal. Maybe a end stage damaged liver. Depends on how soon you have come to the hospital. How soon you have come. Yeah. You'll be talking about autism, but before we do that, there's someone here says ndwali tamagora kungati ase amaru ni kutembea ni shida machando nuruli. Someone is saying has the pains of the knees when he's walking, feels some pain. Can it be? Part of our medicine program, actually, I forgot to mention rheumatology. We have weekly rheumatology clinic, and it's actually a doctor specialized with this kind of inflammatory condition in the body, including those which can affect the joints. So majority of them might fall in that category. If not, the inflammation is post-repetitive trauma, then the orthopedist also can help. So if it is very well localized joint problem, we can also guide. Yeah. Good. I wanted to go on. Questions are coming. They are flowing. Now, on the last part of it, your experience, Aga Khan, as a private hospital in the region, and what you would want maybe the government to learn from Aga Khan, and maybe the perception that Aga Khan is for the rich, few richer, because we are few rich. What can you say about that? You know, what I like often when I have to answer this question is that people say perception. You know, perception means we think, but we are not sure. So, yes, njoo undiweze kujua kama kweli iko kweli that expensive or not. So saa zingine napenda kupatia watu motisha, ni kwambia njoo utujaribu uone kama kweli tuko hivyo expensive hapa hapana. Nasema hivyo sababu najua kuna wale ambao wamekuja, tuseme wamekuja Aga Khan na wakaona badala ya kukaa kunipata hii matibabu Aga Khan, afadhali niende kwingine. Na wale pia watarudi kwangu kuniambia nilifikiria nikienda huko itakuwa afadhali, lakini kumbe hapa ingekuwa bei sawa.
So, and but having said that, I'd want to say that really quality is not cheap. Quality is not cheap. Yes. There's a lot that has to go behind the scenes for you to make sure that you sustain quality. So from that point, I think what people should be looking at is what is the value. What is the value that you get from? Yes, what's the value that you get from having this service here? We are talking of an integrated service. We are talking of continuum of care. We are talking of a good quality equipment. We are talking of good turnaround of times. We are talking of good doctors. So it's important to look at it from a very holistic point, other than just looking at it from the point of a price. But having said that, it's important that nisema kwamba as Aga Khan, pia kuweza kufanya kwamba healthcare ikuwe affordable na iwe inaweza kufikia majority ya watu, tumeweza kutenda hivyo. Ndio sababu tukakuwa na hizi outreaches zote. Ukienda kwa outreaches, kwa mfano saizi ukikuja Aga Khan Kisumu, consultation fee itakuwa kama 3,500 about 600. Lakini ukikuja hapa ukikuja Kisumu, ukikuja Kisii inapunguka. Ni kwa sababu tunajua kwamba tumeenda wapi? Mashinani. Unaona? Na the other thing ambayo iko ni kwamba tunafanya packages. Yeah, ambayo inaleta services nyingi pamoja, tunapunguza price, tunaweka discount. Yeah, so kama kwa mfano saizi hapa Kisii saizi kuna package ya delivery, kuna package ya circumcision, na kuna packages zingine ambazo tutatengeneza pamoja na hizo za lab test. Daktari Jules saizi anakuja hapa soon, tutaleta package ya hizo test ambao wanafanya kwa vichwa inaitwa EEG. So tunatengeneza packages ambayo inaleta zote pamoja, alafu tunapunguza bei. Na zaidi ya hapo, tuna mpango ya kwamba tutafanya na pamoja na Kisii County. Juzi ni karibu wiki 2-3 hivi nilikuwa naongea na CEC Health, Madam Sara. Tunataka kufika kiwango kwamba tutaweza kusign MOU ya kwamba kama umeonekana kwa hospitali ya county na unahitaji matibabu ambapo inaweza tu patikana Aga Khan, ukikuja na hiyo cheti ambayo inasema ulionekana kwa county, itopata discount ya 30% kwa hiyo charge ambayo tunafanya. Na kama it's from the faith-based institutions, unaweza kupata discount ya 20%. So we have MOUs, we have private partnerships that would make it affordable, and that is what we'd want to do. Thank you. I would have wanted we go on, but time for news is with us. Time is not for us. Doctor, just a word for Mwananchi. Just a word for Mwananchi. They will listen to English. Yeah. Really, maybe as we conclude, I need to emphasize like on small 3 points. One is time is brain. Anything is a neurological symptoms needs attention area. Because when it comes to late consultation, maybe after some years, after some months, sometimes you are not unable to reverse the condition, maybe which was reversible. Only we might be giving supportive therapy with the near, trying to take you to near normal in terms of recovering. But when on time, we are able to do much. Another point is, in Kisii here we have started a neurology clinic. Neurology services are there. Madam CEO Jane was mentioning the EEG, this test which can really measure the brain activity, helps in diagnosing those hepatic encephalopathy, those epilepsy, those patients in coma. We are bringing the machine very soon in Kisii. And another thing is to really stress on that stroke urgency, as I conclude. Thank you so much for being with us, Aga Khan Hospital, Dr. Jules, Dr. Jane, and the best brilliant town, of course, Mkate. Watengam dia manasingin choko pa mana intu kurga sachin sotwa chagete Abanyagitari ga ko ba kweri baga gendoro Abanyagitari ya Aga Khan agara bwenyolra obubweni asirigoligia na ndabona bono kai goroji abate the partnership MOU ataandika na Gatembe TV akikuja hivi tumemsainia, there is 30% discount. Hadi wakati mwingine, bye. Thank you. Tukutana wakati huo. Thank you. Bye. Omurigeri lyabwe television yao yomuntu